Capuchin TV. Tumetoka mbali, bado tuko mbali na tunaenda wapi? Mbali. Endelea kutazama. Hello there and welcome to the Catholic Focus, where we shine a spotlight on the stories that matter to our faith, our families and our future. I'm Asasha Elizabeth, and joining me as my co-anchor in sign language interpretation is Eric Maluki. Now, in this bulletin, free health services come to the doorstep of Msabaha residents thanks to a partnership between Catholic Diocese of Malindi and Rahma Worldwide. In Busia County, young people cry foul over barriers to acquiring national identity cards. And in Kakamega, MCA urges leaders to foster peace and tone down divisive rhetoric. Kisii farmers turn to organic solutions and their harvests are proof it works. Plus, in sports, Cameroonian striker Brian Belmo makes a high-profile move to Manchester United and fans are already buzzing. We begin in Kilifi County, where the Catholic Diocese of Malindi, in collaboration with the Rahma Worldwide, has launched a 2-day medical camp at Msabaha Catholic Dispensary, bringing free essential health services to hundreds of residents. The initiative, officially flagged off by Bishop Willibald Lago, offers cancer screenings, HPV vaccinations, and other critical care aimed at reaching underserved members of the community. A significant milestone in community health care was marked today as a comprehensive 2-day free medical camp commenced at Msabaha Parish, Kilifi County. The initiative, organized in collaboration with Rahma Worldwide, Haiti and Meds Kenya, was officially launched by His Lordship Bishop Willibald Lago. The camp, which is open to the public at no cost, offers a wide array of essential health services. These include cancer screening for cervical, breast and prostate cancers, free HPV vaccinations for girls aged 9 to 14 years, general health checks for HIV, blood sugar and blood pressure, as well as health education focusing on maternal and child health. Speaking at the opening ceremony, Bishop Lago expressed deep appreciation to Rahma Worldwide, Haiti and Meds Kenya for their generous contributions, including medical equipment, essential pharmaceuticals and logistical support. I'd like to take this opportunity to really thank the Rahma organization for partnering with the church to be able to deliver health facilities and service to such a community that is very much in need. Actually, as we are talking now, nurses in this county are on strike. So really, this medical service is coming at the right time, and God willing, we shall have many more together. I would like to declare this free medical camp officially open. Sophia from Rahma Worldwide emphasized the organization's enduring mission to strengthen healthcare systems in underserved communities through collaborative actions and capacity building. Currently here in Kenya, in Msabaha Parish, and we're doing a medical camp today. And we'll be offering services for NCD and cancer screenings, nutrition, just general checkups, etc. And we hope to also be working here in the future and maybe back in December. And we're happy to be here. We're happy to be able to serve where we can
and we're grateful to be in Kenya as well. Sister McKenna, the health coordinator of the Catholic Diocese of Malindi, highlighted the importance of community-based interventions, particularly in promoting preventive care and maternal health awareness. Leo tuko hapa Msabaha kutoa matibabu ya bure kwa watu wote wasiojiweza, hasa wale wanaonyimwa kabisa sababu ya status, or we say that those with the different financial strain or they are financially disadvantaged hawezi pata haya matibabu. Tunawapatia matibabu ya bure, na kanisa kwanza imeonelea katika jimbo hili la Malindi watu wengi hawana haki kwa matibabu, sababu wako mashinani, what we say is hard to reach areas. Hakuna mazahanati huko, hakuna wahudumu wanawafikia kwa wakati. Kwa hivyo leo tuko hapa kwa uchunguzi, hasa kwa akina mama wa saratani, akina baba, watoto na vijana, kuwasaidia. Ili tunajua huu mwaka kwa kanisa ni mwaka wa matumaini, na watu wamekata matumaini, hasa wakati wanaumwa, hawawezi enda kupata mapato ama kufanya kazi zao. Leo tumekuja hapa kuwapatia matumaini kwamba kwa uwezo wa Mungu kila kitu inawezekana. The response from the community has been overwhelmingly positive, with many expressing joy and relief at the free, high-quality medical services now within their reach. In a remarkable development for local healthcare infrastructure, the Msabaha dispensary has officially been upgraded. This achievement is credited to the tireless efforts of Bishop Lago and the strategic support of Rahma Worldwide Aheti and Meds Kenya. As a gynecologist, I want to emphasize that for us, the biggest aim we want for the camp is to make people aware of the services that are available within Kilifi County to screen cervical cancer and the vaccination, which is HPV, which is being given in the schools. So we welcome all of you. We are very grateful to our partners that have made this possible, like Rahma Worldwide, Aheti, Kilifi County Government, and the Catholic Diocese of Malindi with Meds and Dots. Nick Mweke, mkawaji ya Watamu Parish. Nimekuja hapa kwa mtibabu ili niweze nijue hali yangu ya maisha. Niweze kuwa na afya njema. Yes. The Msabaha Medical Camp stands as a powerful example of what is possible with faith-based leadership, humanitarian organizations, and local communities come together in passion. Indeed, a timely intervention, especially for those who usually or often fall through the cracks of healthcare system. The partnership between the Catholic Diocese of Malindi and Rahma Worldwide is not just treating illnesses, it is restoring dignity and hope to a community in need. Now, from Kilifi County to Busia County, where lack of national identification cards is proving to be a major hurdle for youth in Funyula, Busia County. The youth decry delays, corruption, and tough requirements, which they say are locking them out of jobs and public services. They are now calling for fairer and simpler access to this essential document. Ryan Wangi brings us this report. For many young people in Funyula, Busia County, the journey to obtaining a national ID card has become frustrating and discouraging. They report facing corrupt practices and demanding conditions which not only delay the process but also deny them the opportunity to fully participate in national life. Na tulikuwa na changamoto mingi sana wakati wa ID, kupata ID vetting. Ya kwanza imekuwa hiyo corruption and bribery. Hapo mahali pa kupeana pesa, hapo time ya wanakuambia utoe pesa fulani ndio ukaweza kupata ID. For example, this year on February nilikuwa nimeenda vetting hapo Funyula. I was asked to give 500 shillings whereas watu wengine walikuwa wanapeana 200 shillings. Ili hali ni free, so hatungeweza kufanya vitu kama hizo. Alafu kitu ya pili, tulikuwa na changamoto kama vile during the ID. Kuna hizi ID zetu zenye zimeanza ziko na expiry date. Hatujui mbona ziko na expiry date, wangeweza kutueleza kwa nini. Maybe kama after 10 years tutaweza kurushwa nje ya Kenya. Tumetaka tujue vitu kama hizo pia mbona ziko na expiry date. Thirdly, we are facing another challenge
of a restriction during the process. Kuna restrictions zingine hapo unauliza, for example kuna restriction kama ya mzazi afaa ajilete hapo mwenyewe mzima, ili hali hizo miaka za kitambo haikuwa na mzazi maybe kuja kuweka signature ama mimi nilienda hapo wakaniambia mzazi mpaka ajitokeze hapo aweze kuweka signature na stamp. Ile hali hiyo pia ni changamoto sana. Wazazi wengine wetu wako Nairobi, wako huko majuu, hawezi. Sasa inabidi mpaka mngoja akuje ndio ukaweza kuja kupata ID. Without IDs, many cannot register for employment programs, apply for jobs, or access key services like banking, healthcare, and higher education. During a civic awareness session on the importance of identification, Edgar Auma, the director of Abenengo Development, emphasized that excluding youth from identification is like cutting them off from their rights as citizens. Vijana wetu wengi hawana vitambulisho. Kwa sababu gani? Kitu ya kwanza ni kwamba hapa kwetu tuko karibu na mpaka kutoka Uganda na Kenya. Na unapata kwamba wazazi wengine wetu walioleka huku wakilitoka Uganda, na hilo limeathiri sana vijana wengine kupata vitambulisho, kwa sababu wanapoenda kuapply kitambulisho wanaelezwa kwamba watoe ID ya mzazi. Kitambulisho kwa sasa inafaa ipeane free of charge. Na tumeelezwa kwamba vijana wengi wanaitishwa, kwa mfano hapa Funyula imedhihirika kwamba wanaitisha 200 shillings. Wengine wanaitishwa hadi shilingi 500. Imeweza kuathiri hawa vijana. La kwanza hawawezi kupata ajira, nafasi za ajira ya kazi. Ndio uweze kwenda mahali lazima uwe na kitambulisho ndio ukaweza kupewa kazi. So wale wenye hawana vitambulisho inamaanisha kwamba hawawezi kwenda mahali wakaajiriwa. La pili pia kukosekana kwa vitambulisho inawadhiri kupata huduma za serikali, kwa sababu ndio uweze kupata huduma za serikali lazima ukuwe na kitambulisho. Na nne, unapata kwamba wale ambao wamefanya form 4 na wananuia kuingia colleges wamekuwa na challenges, kwa sababu hawawezi kuapply help, hawawezi kupata ule mkopo wa serikali kufadhili masomo yao kuendelea mbele. Kijana asipokuwa na kitambulisho hawezi kuajirika mahali popote, na huyu kijana most likely is likely to engage in crime activities. Tunamuomba Bwana Murkomen, the Cabinet Secretary for Interior, aweze kuzungumuza na registration officers, waweze kuhakikisha kwamba hii process ya ID application it is free, na wasichukue hata shilingi moja kutoka kwa hawa vijana ambao hawajiwezi in the first place. They are not even employed. The youth are now calling on government departments responsible for registration to take swift action by rooting out corruption, easing the process, and ensuring every Kenyan has access to the identification they are rightfully entitled to. Ryan Mwangi, reporting for Catholic Focus, Capuchin TV. Well, with the clock ticking toward the 2027 general election, access to identification document isn't just a matter of bureaucracy. It is a question of inclusion and democratic participation. And we hope that the youth in Busia, as well as other parts in the country, their cry will fall on the right ears, and that authorities will take the much needed action to sort that out. Now, a member of the County Assembly from Kakamega has urged leaders to tone down inflammatory rhetoric and instead champion messages of peace and national unity, particularly among the youth. Speaking at a church fundraiser in Matete, David Kivishi of Manda Shivanga Ward emphasized the need for dialogue and respect for democratic processes. Yvonne Onuso brings us this report. During a fundraising event for the construction of Imani Christian Church in Matete, Kakamega County, Area MCA David Kivishi voiced concern over what he described as rising cases of incitement and divisive language among political leaders. Kivishi warned that inflammatory remarks, especially those targeting or involving young people, pose a serious threat to the country's social fabric and could undermine peace, not only within Kenya, but beyond its borders. Sisi tunalaani mambo ya ukabila. Wakati fulani, Kenya ni Mkenya,
awe Mpokot anaishi hapa Malava, awe Mturukana anakaribishwa Malava, awe Mkikuyu karibu Malava. Kenya kabila ni moja. He emphasized the need for leaders across the board to exercise caution in their messaging, urging them to promote unity and civic responsibility rather than deepen existing divisions. While condemning all forms of incitement, the MCA supported proposals for a national dialogue, noting that such a platform could help address the frustration voiced by Generation Z, youth who have recently been active in public demonstrations. Tuombee serikali yetu. Vijana Gen Z wako na matakwa yao, wako na maneno yao. Na sisi tumesema hivi karibuni tutaleta kitu inaitwa dialogue. Dialogue inamaanisha kusemezana, kuleta uwiano ili Kenya itembee mbele. Kivishi concluded by reminding all citizens, especially the youth, that change must be pursued through constructive means, rooted in dialogue, mutual respect, and the rule of law. Reporting for Catholic Focus, my name is Onuso Yvonne. Let's now shift the Catholic focus to Kisii, where residents are embracing a greener path to farming after being urged to ditch chemical fertilizers in favor of organic alternatives. Trained by the county's climate change unit, the farmers have not only learned how to make their own eco-friendly compost, but they are also seeing impressive results, reporting a doubling of harvests from as low as 6 bags to up to 18. The farmers say the shift is not only cost-effective, but far more productive. Take a look. Tumeshukuru sana idara ya Floka, shirika ya Floka, pia shirika na idara ya Climate Change, Kisii County, pia pamoja na Kisii County Department of Agriculture. Kwa siku ya leo tumekuja hapa kujifundisha mambo ya kutengeneza mbolea ya bokashi ambayo ni ya maana sana kwa wakulima wetu. Na tumeona wakulima wengi sana kuendelea kwenye mambo walikuja kujifundisha na pia kujielimisha zaidi kwa hiyo mbolea ya bokashi. So ni vizuri tumefanya kitu ya maana sana kitu ya leo, na pia hapo kesho tunahimiza wakulima wengine waendelee na kilimo ya organic. Going organic is the way forward. So wakulima wote wa Kisii County na nje ya Kisii County tunawahimiza watumie mbolea ya bokashi ambayo ni ya maana sana kwa wakulima wetu. Kwa majina ni Serafina. Asante ni kwa ajili ya hili jambo letu la watu wetu wa climate. Wametusaidia, wametufunza kama Kisii County all over the wards, hasa kama Bonchari, as sub county tumefundishwa sisi ward zetu zote, na zaidi tuko katika sehemu ya Riana ward. Kuna groups zenye tumefunzwa kuhusu maneno ya pokazi, na sana sana climate change wametufundisha huko. Tumejua maneno yani kuhusu hii maneno ya pokazi, the goodness yake. Vile tuliona tulikuwa tunapandia DAP, tulikuwa tunaweka urea, na hii nyingine ilikuwa inalipu katika mchanga wetu. Lakini kwa sasa vile wamekuja ground, tumeona ya kwamba wametuletea lime, wameleta kitu ya kupima udongo ili tuone vile udongo wetu inaendelea kukua tangu tulianza kuendelea pamoja na hii bokazi pamoja na lime. Tumefundishwa na tumejua. So tunashukuru ni kwa ajili ya climate change kwa kazi nzuri wametufundisha, na sisi kama wakulima hasa tukiwa kwa ground tumefanya hii kazi na tunaendelea na tutaendelea kuhimiza wenzetu wale hawajafikiwa, kwa sababu kuna wengine hawajiungi kwa chama, lakini wenye tuko kwa chama tumefundishwa na tumejua na tumeendelea. So tunaendelea kuwafundisha na tunaendelea kutengeneza na kuendelea kuwawekea lime kwa shamba zao, maana hii climate change yetu imeleta lime within the grass. Tuko huko nayo katika mazamba yetu, katika nyumba zetu, tunaendelea kusupply to our neighbors members. Katika hii shamba yangu kabla sijaanza kutumia bokas, nilikuwa ninatumia DAP na CN. Nilikuwa mahindi kukua inafanya vizuri vile inafanya hivi, hata ukitazama wewe mwenyewe. Nilikuwa ninatoa gunia 7, gunia 6 na hapo, na mingi ilikuwa inaoza. Lakini tangu nilianza kutumia hii mbolea yetu mpya sasa ya bokazi, tukiungana pamoja na ofisi yetu ya agriculture na climate change pamoja, mahindi yangu imeanza kukua gunia 12 mpaka 14. Hope by this round nitaweza kuvuna hata gunia 10, 18. Hata wewe mwenyewe umeshajionea. Mahindi unaona imekauka, lakini matawe na haijakauka. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hii mbolea iko chini. Hii sio DAB, hii sio CN,
Hii tu ni pokazi na lime yenye tuliapply kwa shamba letu. So mahindi ilikuwa inakuwa chini, lakini kwa sasa iko sawa na hakuna yenye inaoza. Hata last time ikufika hata korokoro moja. So hivyo hii ipo kazi ifanye na mahindi yangu mvua ikija hata upepo ukitazama hakuna yenye inapendi, iko very strong. Maana hiyo mbolea inaimeki inakaa ikiwa strong. Now in sports, Cameroonian international Brand Belmo has officially signed a 5-year deal with Manchester United, keeping him at Old Trafford until June 2030, with an option to extend for a further year. The 25-year-old forward arrives with red-hot Premier League form, having netted 20 goals last season, finishing as the 4th top scorer and racking up 8 assists to his name. United fans will be hoping his lethal boots and sharp vision add firepower to their front line. Well, and that brings us to the end of this week's edition of Catholic Focus. Thank you for staying with us as we continue to spotlight the issues that shape lives and build communities of faith and hope. From me, Sasha Elizabeth, and all the entire crew of Catholic Focus, and on behalf of Eric Maluk, your sign language interpreter, thank you for watching. See you next time. May peace be with you. Salut. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke, or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.